था कि 2026 में बीजेपी बंगाल में 200 सीट पार कर लेगी, कोई यकीन ना करता। लेकिन परसों तक जो असंभव था वो संभव हो गया जब 4 मई को बीजेपी ने 294 सीटों वाला बंगाल असेंबली में 206 सीटें जीत ली। टीएमसी 80 सीटों तक जीत ली। टीएमसी 80 सीटों तक सीमित रह गया। ममता बनर्जी खुद अपनी जीत ली। टीएमसी 80 सीटों तक सीमित रह गया। ममता बनर्जी खुद अपनी सीट भवानीपुर से 15,000 वोट से हार गई। उनके 20 कैबिनेट मिनिस्टर भी चुनाव हार गए। लेकिन हार में भी ममता बनर्जी ने नया मोर्चा खोल दिया है। ये दावा किया है कि चुनाव में Hello, hi. Am I audible? Am I audible? Okay, fine. So, like today I would like to discuss with, hope all of you are great, and क्या की निये discuss करबो किछु idiomatic expressions, ठीक আছে? So let's get started. আমরা আলগোটা ইউজ করি। ইটস নট এ ইডিওম্যাটিক এক্সপ্রেশন। আলগো কথাটা খুব ব্যবহার করি। আলগো মানেটা কি? হোয়াট ডাজ আলগো মিনস? এনি আইডিয়া? অহনা? আলগো মিনস সামথিং। ওকে, একটা এক্সাম্পল দেওয়া যাক। মাঝ वाले আলগো কে নাদা, it's better than nothing. para algo মানে কি? for a purpose, যেমন para algo me está buscando, he has a purpose in looking for me. আর por algo not for nothing. আমরা ইংলিশে বলি not for anything, বাট স্প্যানিশে তো যখন আমরা নেগেটিভটা ইউজ করি আমরা নাথিংই ব্যবহার করি। por algo es el presidente, he is not the president for, আমরা বলি এনিথিং বাট বলে নাথিং। ওকে, আর একটা ওয়ার্ড আলগোদন, এল আলগোদন। হোয়াট ইজ আলগোদন? হোয়াট ইজ আলগোদন? আলগোদন মিন্স কটন, সুতি, সুতো, সুতি, কটন। ওকে, আমি দুটো এক্সপ্রেশন করবো আলগোদন দিয়ে। ইয়েস, কটন। ser criado entre algodones, ser criado entre algodones মানে হচ্ছে টু বি বর্ন উইথ আ সিলভার স্পুন। ser criado entre algodones, to be born with a silver spoon.
For example, fue criado entre algodones. He was born with a silver spoon. Tener entre algodones. Tener entre algodones. To handle with kid gloves. To handle with kid gloves. Like lo tienen entre algodones. They handle him with kid gloves. El alma. El alma. What does it mean? El alma. What is alma? ¿Qué significa alma? Alma মানে কি? Soul. Yes, correct. Atta. Let's do few expressions with alma. Cayersele el alma a los pies. To become disheartened. Llegar hasta el alma. To be deeply moved. Like esta canción me llegó hasta el alma. This song touched my heart. তাহলে কি হলো? llegar hasta el alma. তার মানে আমরা যখন কথাটা বলবো আমরা llegar ভার্বটাকে কনজুগেট করব। যদি কিছু কোনো সেন্টেন্স প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে তাহলে আমরা llegarটাকে প্রেজেন্ট টেন্সে কনজুগেট করব। পাস্টে থাকলে পাস্টে করব। যেমন এইটা বলছে esta canción me llegó hasta el alma. This song touched my heart. তো আমি পাস্ট টেন্স ব্যবহার করেছি ইয়েগোটা। ইয়েগো উইদাউট আসেন্ট অন ও সিগনিফাইজ প্রেজেন্ট, সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স। আর যখন আসেন্ট দিয়ে দিচ্ছি তাহলে পাস্ট হয়ে যাচ্ছে, তাই তো? থার্ড পারসন সিঙ্গুলারের। কোনো এক্সাম্পল দিতে পারবেন ইয়েগার আস্তা এল আলমা দিয়ে একটা সেন্টেন্স? হচ্ছে না? আচ্ছা, partir sele el alma a alguien. Partir sele el alma a alguien মানে to be heartbroken. To be heartbroken. Partir sele el alma a alguien. For example, cuando la dejó se le partió el alma. She was heartbroken when he left her. Okay, now let's do few expressions with bailar. Bailar মানে কি? খুব সহজ স্প্যানিশ শব্দ এটা। To dance, correct. So bailar con la más fea. Bailar con la más fea মানে to get the short end of the stick. El turno de noche de nuevo tengo que bailar con la más fea. The night shift I get shortened of the stick again. Bailar en la cuerda floja. Bailar en la cuerda floja. To perform a balancing act. En la reunión estuve bailando en la cuerda floja. I was on a tightrope at the meeting. Que nos quiten lo bailado. Que nos quiten lo bailado. What's done? It's done. এই কথাটা আমরা খুব ব্যবহার করি। जो हो गया सो हो गया. Que nos quiten lo bailado. এরকম কিছু সিম্পল এক্সপ্রেশনস মনে রাখবেন। যখন কারোর সঙ্গে কথা বলছো এরকম মাঝে মাঝে এক্সপ্রেশনস দিলে সে বলবে উফ কত জানে স্প্যানিশ। ওকে, লা বাখা। লা বাখা, বাখাটা মানে কি? লা বাখা এখানে লা বাখা মানে নাউন হিসেবে আছে। দেখো ডেফিনিট আর্টিকেল আছে। ফল, ড্রপ অর ক্যাজুয়ালিটি। যেমন dar de baja, to drop, to dismiss or to discharge. Lo dieron de baja, they dropped or they dismissed or discharged him. Yes, হ্যাঁ ডিসেন্টও বলতে পারো। darse de baja, to drop out. Se dio de baja, he dropped out. And what is bajo? Adjective যদি বলি বাখো,
লো, পড়লা বাখো মানে in an undertone or under one's breath, like lo dikho porla bakho, he said it in an undertone. Porlo bakho আর একটা মানে to on the sly, like lo iso porlo bakho, he did it on the sly. La bandera, la bandera কি মানে la bandera? The flag, very good. Con banderas desplegadas, con banderas desplegadas. ইংলিশ ইকুইভ্যালেন্ট আমি একটা হিন্টস দিচ্ছি। আমরা যখন কারুকে বলি খুব ভালো মার্কস নিয়ে পাস করো বা খুব ভালো মার্কস নিয়ে আসো, আমরা কি বলি ইংরেজিতে? না পারা উচিত। Yes, come with flying colors, correct. बनियार से, बनियार से yes, to bathe. So anda a baniarte, anda a baniarte এই এক্সপ্রেশনটা কি হবে? anda a baniarte go jump in the lake, go jump in the lake. Yes, to go jump in the lake actually. আচ্ছা বারবা মানে কি? বারবা ছেলেদের থাকে বারবা, শেভিং করতে হয়। ইয়েস, বিয়ার্ড। আচ্ছা এটা hacerle la barba, hacerle la barba কি হতে পারে? গেস করো। hacerle la barba কি হতে পারে? এনি গেস? to butter one, তেল দেয়া। le hace la barba al profesor, he butters up the professor, এটা করা হয়? subirse a las barbas, subirse a las barbas ও না, তার মানে একটু মাঝে মাঝে করা হয়। হ্যাঁ, ভালো মার্কস পাওয়ার জন্য এক্সামের আগে তো একটু করতেই হয়, বলো। subirse a las barbas subirse a las barbas হচ্ছে to be disrespectful, মানে সে subió a las barbas de su padre, he was disrespectful to his father. la bendición, la bendición যেটা আমরা সবসময় মানে অলমাইটিকে রিকোয়েস্ট করি। লা বেন্ডিসিয়ন কি? হিন্ট দিয়ে দিলাম।
সবসময় অলমাইটিকে রিকোয়েস্ট করি। ইয়েস, ব্লেসিং, কারেক্ট। তাহলে এচার লা বেন্ডিসিয়ন মানে টু ব্লেস। El beso, el beso, el beso, yes, correct. So দারুণ বেসো আলা বতেইয়া, দারুণ বেসো আলা বতেইয়া কি হতে পারে? দারুণ বেসো আলা বতেইয়া, to take a little nip, like le gusta darle un beso a la botella de vez en cuando. So he likes to take a little nip once in a while. Nana, not boss kiss. Blanco, blanco, okay, oh no. Yes, white. তাহলে en blanco, en blanco কি হতে পারে? to be blank, right. La página estaba en blanco. The page was blank. Ba quedarse en blanco, to draw blank in one's mind. Like cuando le hicieron la pregunta, se quedó en blanco. When they asked him a question, his mind went blank. ওকে, আচ্ছা, ইডিওম্যাটিক এক্সপ্রেশনসের সঙ্গে এবার একটু লিটল বিট স্প্যানিশ হিস্ট্রি নিয়ে কথা বলি। আগের দিন আমরা বলছিলাম ফ্রাঙ্কো সম্বন্ধে একটু কথা বলছিলাম, ফ্রাঙ্কোর ডিক্টেটরশিপ নিয়ে, ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কো। আমি একটা টাইম বলেছিলাম, বলো তো কোন ইয়ার থেকে কোন ইয়ার রুল করেছিল ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কো স্পেনে? মনে আছে কি? অহনা ছিলে বোধহয়, না নূর ছিলে, কে ছিলে বলো তো, আমার মনে পড়ছে না। ফ্রাঙ্কো রেজিম ওয়াজ from 1939 to 1975. আর এই সময় দেশটাকে কি বলা হতো, মানে ডিউরিং দিস পিরিয়ড দ্য কান্ট্রি ওয়াজ অফিশিয়ালি নোন অ্যাজ দ্য স্প্যানিশ স্টেট, মানে এস্তাদো এসপানিওল বলা হতো। আর মানে এই রেজিমটা এলো কখন? হাউ ডিড ইট এমার্জ? এনি আইডিয়া? It emerged from the nationalist side in the Spanish Civil War and developed into a dictatorship. ফ্রাঙ্কো রেজিমের কিছু ফিচার্স, যেমন ধরো মানে হিস্টোরিয়ানরা যেটা বলে অথরিটেরিয়ান, মানে একটা ডিক্টেটর হওয়ার জন্য যা যা দরকার, অথরিটেরিয়ান ছিল, ফ্যাসিস্ট ছিল, বা প্যারাফ্যাসিস্টও কিছু লোক বলেছে। জেনারেলি মানে ফার্স্ট ফেজের সময়, মানে ফার্স্ট ফেজটাকে ওই সময়টা
ওই সময়টা মানে ইট ওয়াজ লিটারালি ক্যারেক্টারাইজড অ্যাজ আ সেমি ফ্যাসিস্ট অ্যান্ড টোটালিটেরিয়ান। আর কেউ কিছু জানো ফ্রাঙ্কো রেজিম নিয়ে কিছু বলতে পারবে? ইয়েস, টাইরানিক্যাল। হুম, রাইট রাইট, টাইরানিক্যাল ছিল না। অ্যাকচুয়ালি মানে বলতে পারো যে দিস গভর্নমেন্ট ওয়াজ আ ওয়ান পার্টি অথরিটেরিয়ান ডিক্টেটরশিপ explicitly modeled after fascist Italy and Nazi Germany. মানে এই এই ধরনের গভর্নমেন্টগুলোর এদের আইডিওলজি বলো সব কিছু বলো একটা সেম টাইপেরই হয়, বেশি কিছু একটা ডিফারেন্স হয় না। তার সঙ্গে ওর কিছু নিজস্ব ইউনিক স্প্যানিশ ক্যারেক্টারিস্টিক্স ছিল। আর এই লাইক দিস গভর্নমেন্ট লাইক ইট took control of the entire Spain, which involved the imprisonment and executions of Spaniards found guilty of supporting the values promoted by the Republic, মানে regional autonomy, liberal or social democracy, free elections, socialist learnings, women's rights, including the vote. And the right wing considered these enemy elements to comprise as an anti-Spain. Anything else you can tell me about this? অনা তুমি কি পড়েছো এটা? না, এটা এইটা পড়োনি না, ফ্রাঙ্কো রেজিম নিয়ে কিছু, যেহেতু তুমি হিউম্যানিটিজ নিয়ে পড়াশোনা করেছো। ওকে, আসলে ফ্রাঙ্কো রেজিমটা নিয়ে বলতে গেলে অনেক কিছু বলতে হয়, মানে এইটুকুনি সময় কিছুই নয়। মানে যেমন ধর আমি যেটা তোমাকে বললাম, যেমন ইনিশিয়ালি দ্য রেজিম লাইক এমব্রেসড দ্য ডেফিনেশন অফ আ টোটালিটেরিয়ান স্টেট অর দ্য ন্যাশনাল সিন্ডিকালিস্তা ওরা বলতো, লেবেল ইন্সপায়ার্ড বাই ফাসিস্ট ইটালি অ্যান্ড নাজি জার্মানি। তারপরে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে ফ্যাসিজমের ডিফিট হওয়ার পরে organic democracy was the new moniker the regime adopted for itself, yet it only sounded credible to like staunch believers. আমাদের ফ্রান্স ইজ এ হিস্ট্রি টিচার, জার্মানি ইজ এ টিচার, স্পেন ইজ এ টিচার। আর লাইক যেটা আমি বলছিলাম ফ্রাঙ্কোর মানে কিছু যেমন টোটালিটেরিয়ান রয়েছে, অথরিটেরিয়ানিজম রয়েছে, অ্যান্টি কমিউনিজম রয়েছে, স্প্যানিশ ন্যাশনালিজম রয়েছে, ন্যাশনাল ক্যাথলিজম রয়েছে। যেহেতু স্পেনের ওদের ফেথ হচ্ছে ক্যাথলিক, তো এইগুলো ছিল। আর হাইলি সেন্ট্রালাইজড স্টেট ছিল। আমার মনে হয় একদিন আমি এটা নিয়ে ক্লাস এমনি বলবো, দো ইটস নট ইন ইউর সিলেবাস, বাট আই উইল টক অ্যাবাউট ইট ইন দ্য ক্লাস। ইটস ভেরি মানে ইন্টারেস্টিং।
মানে জাস্ট এটা বলতে যেমন উমেন লাইক দে হ্যাড ফার্স্ট বিন গ্রান্টেড দ্য রাইট টু ভোট ইন স্পেন ডিউরিং দ্য সেকেন্ড রিপাবলিক. Okay, and let's talk something else. মানে খালি আমি ইডিওম্যাটিক এক্সপ্রেশনস করালাম, ফ্রাঙ্কোর সম্বন্ধে অনেক কিছু বলতে বলতে তারপরে আবার বোরিং লাগবে. নাও লেটস গো টু বিট সাউথ আমেরিকা. এটা আমি একদম ক্লাসে হয়তো একটু বলেছি কিনা আমার খেয়াল নেই. সাউথ আমেরিকায় 3টে মেন সিভিলাইজেশন কী কী ছিল? নূর, স্পেনের হিস্ট্রি মানে একটু না অনেক কিছু, মানে ওটা মাঝে মাঝেই আমরা এক একদিন এক একটা টপিক নিয়ে কথাই বলতে পারি. আচ্ছা, স্পেনের ল্যাটিন আমেরিকার 3টে মেন সিভিলাইজেশন কী কী? The Maya, Aztec and Inca were major pre-Columbian civilizations in the America. Yes, Inca. Maya, Aztec and Inca. Maya civilization approximate dates back to 2000 BC to 1697. আর এটা কোথায় হয়েছিল, কোন এরিয়া? মেনলি সাদার্ন মেক্সিকো, গুয়াতেমালা, বেলিজ আর হন্ডুরাস. এদের কি ফিচার্স কি ছিল? অর্গানাইজড ইনটু ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিটি স্টেটস, ফর এক্সাম্পল টিকাল, প্যালেনকে, রাদার দেন এ সিঙ্গল এম্পায়ার. এদের অ্যাচিভমেন্টস কি ছিল? অ্যাডভান্সড ম্যাথমেটিক্স, কনসেপ্ট অফ জিরো, হাইলি অ্যাকিউরেট অ্যাস্ট্রোনমি, ক্যালেন্ডার্স, মানে মায়ান ক্যালেন্ডার বলে একটা আছে, তোমরা তো শুনেছো. সেটার ওপর একটা মুভিও হয়েছিল, একবার বলাও হয়েছিল অ্যাকর্ডিং টু মায়ান ক্যালেন্ডার যে 2012-তে পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে এইরকম. সেটার ওপর একটা মুভিও হয়েছিল. অ্যান্ড দি ওনলি ফুললি ডেভেলপড রাইটিং সিস্টেম ইন দ্য প্রি কলম্বিয়ান আমেরিকা. তাহলে মায়াদের অ্যাচিভমেন্ট কী কী ছিল? অ্যাস্ট্রোনমি, ক্যালেন্ডার আর fully developed writing system. Yes, Khalifa, hi. Do you understand Bangla? Because right. আর এদের ডিক্লাইনটা কখন শুরু হয়? মানে এক্সপিরিয়েন্সড a classic period collapse but continued in the northern Yucatan until the Spanish conquest. Now let's talk a little bit about Aztec. Aztec Empire 1325 to 1521. কোথায় ছিল? মেনলি সেন্ট্রাল মেক্সিকো with the capital at Tenochtitlan, modern day Mexico City যেটাকে বলা হয়. এদের কি ফিচার্স কি ছিল? A triple alliance that created a powerful centralized empire through military conquest. তাহলে মায়ারা ওরা মানে অনেকটা ডিফারেন্ট স্টেট যেরকম হয় সেটা ওরা বিশ্বাস করত. অ্যাজটেকরা হচ্ছে সেন্ট্রালাইজড এম্পায়ার. এদের অ্যাচিভমেন্টস কী ছিল? ইনক্রেডিবল ইঞ্জিনিয়ারিং, মানে সিটি বিল্ট অন আ লেক, এগ্রিকালচার আর কমপ্লেক্স আর্টিস্ট্রি. And what was the reason for the decline? Conquered by the Spanish forces led by Hernan Cortes, aided by indigenous allies and of course smallpox একটা মেন রিজন ছিল. তখন স্মলপক্সের অ্যাসেজ ট্রিটমেন্ট ছিল না, তাই অনেকে মারাও যায়. ইনকা এম্পায়ার 1400 to 1533. লোকেশন অ্যান্ডিন রিজিয়ন অফ সাউথ আমেরিকা, মানে যেটা পেরু, ইকুয়াডর, বলিভিয়া, চিলিকে নিয়ে. এদের কি ফিচার্স ছিল কি? দ্য লার্জেস্ট এম্পায়ার ইন প্রি কলম্বিয়ান আমেরিকা.
with a highly centralized government based in Cusco. Cusco দেখবে খুব একটা টুরিস্ট স্পট, বোধহয় ইউনেস্কো হেরিটেজের মধ্যে রয়েছে। What were their achievements? Extensive road networks, Machu Picchu, very famous, and record keeping using kipu. Kipu হচ্ছে knotted strings. And what was the reason for decline? মানে conquered by Francisco Pizarro during a civil war and of course smallpox epidemic. আর মানে geographically বলতে গেলে Incas kept records using kipu, right? Geographically বলতে গেলে Maya and Aztecs were in Mesoamerica, Incas were in South America. If you talk about writing, Mayans had advanced hieroglyphics while Aztecs used pictograms, Incas used kipu, knot system. And what about the religion? All these three civilizations, people belonging to these three civilizations, they followed what? They were polytheistic and practiced human sacrifice, though it was most central to the Aztec religion. Yes. And if you talk about modern day, like Mayan descendants still live in their ancestral regions. 44% of Guatemala's population is indigenous, primarily Maya. Okay, now the British ruled over India and the Spaniards, they ruled over Latin America. Now what is the main difference? এই দুটো ইউরোপিয়ান পাওয়ার এই ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টকে ব্রিটিশ রুল করে আর ল্যাটিন আমেরিকাকে স্প্যানিশ, এদের মেন দুটো ডিফারেন্স কী ছিল রুলের মধ্যে? এদের মেন ডিফারেন্স হচ্ছে যেমন ব্রিটিশরা আমাদের উপর আমাদের যখন রুল করে, ব্রিটিশ মানে আমরা আমাদের মাতৃভাষা ভুলিনি, আমরা ইংলিশটা ডেভেলপ করেছি তা, কিন্তু আমরা আমাদের মাতৃভাষাটা ভুলিনি। আমাদের এখানে আমাদের রিলিজিয়নটাও আমরা ওইটাই প্র্যাকটিস করি। বাট স্প্যানিয়ার্ডসরা কী করেছে, খ্রিশ্চানিটি ইম্পোজ করা হয়েছে, সবাইকে কনভার্ট করা হয়েছে, আর ওদের নিজস্ব যে প্রি কলম্বিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেসগুলো সেগুলো অলমোস্ট এক্সটিংক্ট হয়ে গেছে, স্প্যানিশটা ওদের ওপরে চাপিয়ে দিয়েছে। এই জন্যেই বিশ্বের এতগুলো দেশে স্প্যানিশ ভাষা বলা হয়। এইটাই মেন কারণ যে ল্যাটিন আমেরিকার ব্রাজিল ছাড়া বাকি সব কটা দেশ স্প্যানিশ বলে। সাবকন্টিনেন্টে ব্রিটিশ রুল করেছে, আমরা ইংলিশটা বলি, ভালো বলি, কিন্তু আমরা আমাদের প্রত্যেকটা রেসপেক্টিভ স্টেটের রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা, আমরা কিন্তু আমাদের মাতৃভাষাটা ভুলিনি। এইটাই হচ্ছে মেন ডিফারেন্স। ওকে, আর who was the first Spaniard to discover Latin America? Yes, Spaniards socialize in short periods of time, but their lives include everything like through marriage and all. Yes. এই যে মেস্তিজোস বলে, মেস্তিজোসটা কি? মেস্তিজোস হচ্ছে এই স্প্যানিয়ার্ডসরা গিয়ে ওখানে যে অ্যাজটেক বলো, মায়া বলো, ওদের যে লোকেদের নেটিভদের বিয়ে করে, তো তাদের অফস্প্রিংদের মেস্তিজোস বলে, মানে হাফ ইউরোপিয়ান, হাফ স্প্যানিয়ার্ড অ্যান্ড হাফ ল্যাটিন আমেরিকান। And who was the first Spaniard to make inroads into Latin America?
generally मैंने history बोले Hernan Cortes is like widely considered the first major Spaniard to conquer a major mainland of Latin American civilization. Cortes actually মেক্সিকোতে পৌঁছয় 1598 and toppled the Aztec capital Tenochtitlan in 1521. হ্যাঁ Columbus definitely 1492 পৌঁছেছে while Columbus landed earlier, that is true, 1492, কিন্তু Cortes action was like generally considered the first major mainland conquest. মানে Columbus খুঁজে বার করেছে বাট কনকোয়েস্টটা এরনান কর্তেসই চালিয়েছে. Like he created the model of military and political conquest, মানে initially forming alliances with indigenous groups opposed to the Aztecs. তারপর আস্তে আস্তে আর other notable early conquest হচ্ছে ফ্রান্সিসকো পিজারো রয়েছে, আর যদি আমি বলি লাইক which countries were first colonized by Spaniards, দুটো কান্ট্রি on the Caribbean island, Haiti আর ডমিনিকান রিপাবলিক, যেটা রেপুবলিকা ডোমিনিকানা বলে. আর এরনান কর্তেস যে ওকে যে কনকিস্টাদোর বলা হয়, কোন টাইমটা ও এটা কনকোয়ার করেছিল আমি একটু আগেই বলেছি. (1519 to 1521). and like which is the most populated city of Latin America? আগের দিনও বোধহয় এটা একবার আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম. ওকে নূর, ইউ ওয়ান্ট টু গো? ফাইন, নো ইস্যুস. বুয়েনাস নচেস, কুইদাতে. Okay, so let's get back to it, where I was like yes, which is the most populated city of Latin America? Yeah, Noor, no issues. No, it's Mexico City. মেক্সিকো সিটি. মানে আমি স্প্যানিশ সিটির কথা বলছি. মানে হ্যাঁ, তুমি যদি মানে ল্যাটিন আমেরিকা পুরোটা বলো, আমি মানে তাহলে ডেফিনেটলি সাও পালো, আর তারপরে মেক্সিকো সিটি আসছে. মানে আমি স্প্যানিশ স্পিকিং সিটিজের মধ্যে বলি মেক্সিকো সিটি, অ্যান্ড মানে আমার হয়তো প্রশ্ন করাটাই ভুল হয়েছে. আর অল অফ ল্যাটিন আমেরিকা বলে ডেফিনেটলি সাও পালো, তারপরে মেক্সিকো সিটি, তারপরে বুয়েনোস আয়ারেস, তারপরে রিও ডি জেনেইরো, আবার ব্রাজিল, তারপরে লিমা. এই ছটা পরপর: সাও পালো, মেক্সিকো সিটি, বুয়েনোস আয়ারেস, রিও ডি জেনেইরো, লিমা. অ্যান্ড ল্যাটিন আমেরিকার স্প্যানিশের সঙ্গে মেনল্যান্ড স্প্যানিশ, যেটা ইউরোপের স্প্যানিশের, কিছু ডিফারেন্স বলতে পারবে? কিছু কখনো কিছুতে শুনেছো? এনি আইডিয়া, এনিথিং? কোনো শব্দ?
প্রনাউন্সিয়েশনে মেজর ডিফারেন্স আছে। যেমন আর্জেন্টিনাতে যেমন আমরা বলি como estás, estás bien, তো ওরা ওই এসটা প্রনাউন্স করে না, está bien। এসপানিয়া বলি, ওরা এপানিয়া। তো এইরকম এই ডিফারেন্সগুলো রয়েছে প্রনাউন্সিয়েশনের। এক্সকিউজ মি। রিজিওনাল ভ্যারিয়েন্স তো প্রচুর রয়েছে। কোনো ওয়ার্ড বলতে পারবে, কোনো ওয়ার্ড যেটা ভোকাবুলারিতে? ফর এক্সাম্পল পেন, হ্যাঁ, কারকে কারো বলে আর স্পেনে কোচে বলে। আচ্ছা, ফর এক্সাম্পল যেমন ধরো পেনকে আমরা বলিগ্রাফও বলছি স্পেনেতে, বাট চিলেতে আমরা বলছি লাপিস পাস্তা। আচ্ছা, কার আর ট্রাকের মধ্যে তো ট্রাক মানে হচ্ছে লরিটাকে বলছে, আর কার ইজ জাস্ট ফোর হুইলার, যেমন যেটাকে তোমার স্পেনে কোচে বলছে, ল্যাটিন আমেরিকা কারও বলছে। যেমন ধরো ফর এক্সাম্পল, I'll just give you few more examples. ভোকাবুলারি নিয়ে যেমন বলছিলাম, পেনকে বলিগ্রাফও বলছে স্পেনে, আর চিলিতে লাপিস পাস্তা। আর্জেন্টিনাতে বলছে লাপিসেরা। যেমন ধরো ভার্ব কোখের মানে আমরা কি বলি, মানে স্পেনে যেটা টু গ্র্যাব, টু ফেচ or to get hold of something, but Latin America কোখেরটা আবার it's a slang word, so in Latin America don't use it. And another important thing is yes, computer যেমন computador, ordenador, যেমন মোবাইলকে টেলিফোনও মোবিলও বলে, আবার সেলুলারও বলে। and let me revise one more thing, like আমরা যেটা শিখছি এটাকে আমরা কাস্তেয়ানো বলছি। and what are the other variations? আর কি আছে কাস্তেয়ানো ছাড়া? আগের দিন এটা নিয়ে বলছিলাম বোধহয়। আমি যদি বলি ল্যাঙ্গুয়েজেস অফ স্পেন, আর কি বলবে? কাস্তেয়ানো যেটা আমরা বলছি, এছাড়া কাতালান যেটা কাতালোনিয়ায় চলে, বালেন্সিয়ান যেটা বালেন্সিয়া বা বালিয়ারিক আইল্যান্ডসে চলে, গাইয়েগো পর্তুগেজা গালিসিয়াতে চলে, বাস্ক কান্ট্রিতে চলে। কাতালান, রাইট। এই কোঅফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজেসগুলোর মধ্যে যেমন অফকোর্স কাস্তিয়ানো অল ওভার স্পেন চলে, আর এই কোঅফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজেস যেমন গাইয়েগো পর্তুগেজা মানে যেটা গালিসিয়াতে চলে, এটা সবথেকে বেশি হাইলি ইউজড, মানে 40.9% অফ দ্য পপুলেশন মানে এই গাইয়েগো পর্তুগেজটা ব্যবহার করে। বালিয়ারিক আইল্যান্ডে তোমার 37.9% পিপল ইউজ কাতালান,
কাতালুনিয়াতে কাতালান ইউজ হচ্ছে তোমার 31%, বালেন্সিয়াতে বালেন্সিয়ানো বলে 28.8%, আর বাস্ক কান্ট্রিতে বাস্ক ইউজ হচ্ছে 17.5%. আচ্ছা, এবার স্প্যানিশ ল্যাঙ্গুয়েজের অরিজিন নিয়ে আমরা আগের দিন একটু কথা বলছিলাম, কিছু মনে আছে? একটা দুটো লাইন। বলছিলাম না, স্প্যানিশ অরিজিনেটেড as a Romance language derived from vulgar Latin or Latin vulgar, and it was brought to the Iberian Peninsula by the Roman soldiers during the Middle Ages, heavily influenced by Arabic before spreading southwards and standardizing in the 13th century. ল্যাটিন ভুলগার মানে কি হচ্ছে? হ্যাঁ, মানে স্পোকেন ল্যাটিন। and it is the world's most it's in the 4th position most spoken languages এর মধ্যে। First is definitely English, second is Mandarin Chinese due to their population, third is Hindi because of the population, and fourth is Spanish. Spanish kind of 4th position, it's not because of the population, definitely it is because of they conquered so many countries in Latin America, so many countries speak this language. And what else you can talk about? It is highly influenced by the peninsular hegemony of the Al-Andalus, southern Spain যেটা আন্দালুসিয়া এখন, in the early Middle Ages. Hispano-Romance varieties borrowed substantial lexicon from Arabic, a lot of loan words were borrowed from Arabic language. Mozarabic Romance varieties একটা আছে, and the first standard written norm of Spanish was brought forward in the 13th century by Alfonso X the Wise, বলতো মানে he was the king who used Castellano মানে যেটা আমরা বলি along with Latin as the language of administration. And what else we can talk about? Yes, we can talk about the development of the Spanish phonology. It's distinguished from those of other Romance language group যেমন Portuguese, Catalan. Spanish diphthongar যেমন of Latin stressed short e or o, closed syllable যেমন tiempo, puerta, এইরকম। And what else we can talk about? If I ask you a language difficult part কোনটা লাগে? Easiest part is that this is a very it's a phonetic language. যেমন ফ্রেঞ্চ is not a phonetic language. ফ্রেঞ্চে তুমি যা লিখছো সেটা উচ্চারণ করছো না, তোমার অনেকগুলো অ্যালফাবেটস উজ্জ্ব থাকছে, বাট স্প্যানিশের ক্ষেত্রে হচ্ছে হোয়াট এভার ইউ রাইটিং ইট ইউ আর প্রনাউন্সিং ইট। হ্যাঁ, কিছু ভেরিয়েশনস আছে, যেমন কোনো জায়গায় জিকে খ উচ্চারণ করা হয়, জেকে আমরা খ উচ্চারণ করি, এনের ওপর একটা তিলদে আছে, ওই তিলদেটা থাকলে নাজাল সাউন্ড হয়, যেমন নিনিও, নিনিয়া। তো এছাড়া ইফ আই আস্ক ইউ হোয়াট ইজ দ্য ডিফিকাল্ট পার্ট ইন লার্নিং স্প্যানিশ, কি বলবে? Any idea, anything, any?
ভার্ব কনজুগেশন, what about ভার্ব কনজুগেশন? আর একটা যেটা আছে সাবজাংটিভ মুড, যেটা আমি প্রেজেন্ট সাবজাংটিভ মুডটা ডিপ্লোমাতে তোমাদের শেখাবো। তো আমরা ইংলিশে সাবজাংটিভটা হয়তো সেভাবে ব্যবহার করি না, যেটা আমরা স্প্যানিশে ভীষণভাবে ব্যবহার করি, ভীষণ ডিস্ট্রিক্টলি ব্যবহার করি। মানে যেমন ধরো আমি যদি বাংলায় বলি, মানে আমি যদি অনেক টাকা লটারি জিতি, আমি তাহলে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াবো। তো ইয়েস, আইডিয়া অফ জেন্ডার, হ্যাঁ প্রত্যেকটা ইটস জেন্ডার রয়েছে প্রত্যেকটা শব্দের। এটার খুব একটু কনফিউশন ক্রিয়েট করে। হ্যাঁ, জেনারেল রুল ধরে যদি চলো, লাইক ও এন্ডিং ওয়ার্ডস আর ম্যাসকুলিন জেনারেলি অ্যান্ড এ এন্ডিং ওয়ার্ডস আর ফেমিনিন। অফকোর্স দেয়ার লট অফ exceptions are there. Then the words originated from Greek. Ma ending words are masculine. Then words ending in cion, sion, tad, dad, these are all feminine, like facultad, universidad. So this classification you have to remember. And converting singular words to plural form is very easy. Generally what we do, words ending in consonant we simply add es, words ending in vowel we add s, and words ending in z we first change z to c and then we add es. And what else? What about verb conjugation? You find it easy or tough? Okay, I was talking about subjunctive. আমি এটা তো ক্লাসে করাবো, এটা বলে দিচ্ছি। ফর এক্সাম্পল আমি যদি অনেক টাকা লটারি উইন করি, আই উইল ট্রাভেল অল অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড। সো সাবজাংটিভ মুড ইজ লাইক উইচ ইজ ডাউটফুল, যেটা ঘটেনি, লটারি জিততেও পারি নাও জিততে পারি। সো দের ইজ নো সার্টেনটি। সো এই আনসার্টেন জিনিসগুলোর জন্য আমরা সাবজেক্টিভ মুড ব্যবহার করি। নেটিভ স্পিকার দের প্রনাউন্সিয়েশন বুঝে তে অনেক লাইক হ্যাঁ exactly, it's they speak really very fast. That's true. And like if you speak someone from Argentina or southern Spain, like it's really very difficult to understand because they don't pronounce a lot of alphabets. Like we say buenos dias, they will say bon dia, bon dia, bon dia, and they will say so fast you won't be able to understand. So that's it, bon dia. They're not pronouncing s. So these things are there. And yes, আমি সাবজেক্টিভ যেটা বলছিলাম, হ্যাঁ যেটা সার্টেনটি নেই, এবার আমি লটারি জিতবো কি জিতবো না ধরি না কোনো গ্যারান্টি আছে। তো এই আনসার্টেন ব্যাপারগুলো আমরা সাবজেক্টিভ দিয়ে বলি। আজ যদি বৃষ্টি হয় আমি তাহলে বেরোবো না, আজ বৃষ্টি না হলে আমি বেরোবো। তো এইগুলো সাবজেক্টিভ মুড আমাদের। যেমন ইংলিশে সাবজেক্টিভ মুডের অ্যাজ সাচ ডিফারেন্ট কনজুগেশন নেই অ্যাজ পার আস আই নো। আর যারা ইংলিশ নিয়ে পড়ছে তারা বেটার বলতে পারবে, অহনা হয়তো বলতে পারবে বেটার। বাট আমরা মানে ছোটোবেলায় যখন ইংলিশ শিখেছি, আমাদের ইংলিশ সাবজেক্টিভ মুড সেভাবে বলে কিছু কিন্তু ডিস্ট্রিক্টলি শেখানো হয় না। বাট স্প্যানিশে এটা ভীষণভাবে বলে দেওয়া হয় যে ইন্ডিকেটিভ মুড, ইম্পারেটিভ মুড, সাবজেক্টিভ মুড, দিজ আর ভেরি থ্রি ইম্পর্টেন্ট থিংস। ইন্ডিকেটিভ মুড ইজ আমরা যেটা সবসময় ব্যবহার করছি, প্রেজেন্ট, পাস্ট, ফিউচার। What is imperative mood? Imperative mood, we use it when we order something, like open the door, close the window. আমরা ইংলিশে এগুলো করি, তো স্প্যানিশে আমরা সেটা ইম্পারেটিভ মুড দিয়ে বোঝাই। অ্যাফার্মেটিভ ইম্পারেটিভ মুড আছে, নেগেটিভ ইম্পারেটিভ মুড আছে। ইম্পারেটিভ মুড কনজুগেশন ইজ ডিফারেন্ট। ইয়োর ফর্মে উই ডোন্ট ইউজ ইম্পারেটিভ মুড। কেন? আমি নিজেকে তো আর অর্ডার করতে পারবো না, যাও গিয়ে নিজে জানলা খোলো, যাও নিজে গিয়ে দরজা বন্ধ করো, এটা তো বলতে পারবো। উই অলওয়েজ গিভ অর্ডার্স টু আদার্স। Oh gosh, if I were a bird, I don't know grammar. Fine. Okay, so these are the things. So a subjunctive mood, it's really difficult. And what else? Anything else you want to know today, you want to talk about today?
যেন আমার মনে হয় সবাই খুব টায়ার্ড। আর না কালকে কি কলেজ যাচ্ছ তুমি? আমি প্রবাবলি কালকের ক্লাসটা অনলাইন নেব, থার্সডে আমি যাব। তোমার কি অবস্থা, কালকে যাচ্ছ? আচ্ছা, কালকে যাচ্ছ তাহলে। আমি কালকে জানি না যাবো কিনা, লেটস সি। না, তোমাদের তো কালকে ক্লাস নেই, মানে আমার ক্লাস তো নেই কালকে তোমাদের। আমার ক্লাস আজকে ছিল। আজকে তো মানে যেহেতু কালকে ভোটার ইলেকশনের রেজাল্ট আউট হয়েছে, কিরম কি পরিস্থিতি থাকবে জানি না। ইনফ্যাক্ট মানে রাস্তাঘাট ভীষণ ফাঁকা, সান্নাটা একদম। ইয়ে সহনা, টেল মি, কিছু কিভাবে আমরা ডিসকানেক্ট হয়ে গেছি? ওকে, আই থিঙ্ক উই ক্যান র্যাপ আপ টুডে। ওকে, okay then we can wrap up today. Buenas noches, cuídate. আর নেক্সট টাইম কী নিয়ে ইউ ওয়ান্ট টু, মানে আমি কথা বলবো, ইউ ক্যান জাস্ট টেল মি যে ম্যাম এই ইউ ডিসকাস দিস, এই গ্রামারটা বা এনিথিং লাইক দ্যাট, উই ক্যান টক অ্যাবাউট দ্যাট। ওকে, so buenas noches. Cuídate, adiós. Shall I disconnect, or do you have anything else to ask me? You can ask me. If you have anything, you can ask me. Ahora, ¿quieres dormir? ¿Quieres dormir ahora? Algunas cosas más. ¿Quieres? Okay, okay, okay. হ্যাঁ লেখো। No, I'm not tired. No estoy cansada. আমি ভাবছি তোমরা হয়তো টায়ার্ড হয়ে গেছো। I'm not tired. তোমরা কি টায়ার্ড? ¿Cómo es la vida? Dime. Okay. ¿Cómo es la vida, Hona? ভোর 4টে পোস্টাল। ¿Cómo es la vida? Bien. Entonces, আজকে এখানেই এন্ড করি, আবার নেক্সট টাইম কথা হবে। ওকে, ওকে, বাই। Buenas noches, cuídate, bye.